அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தோன்னா யூனிட் 2 மார்க் கொஷின் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் பிக் கொஷின் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் அப்ஜெக்டிவ் கொஷின் பார்ப்போம். சரிங்களா? இதை வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போது 2 மார்க் கொஷின் பார்க்க போகிறோம். டேட்டா மைனிங். வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் pre-processing the data? What is the need for pre-processing the data? Incomplete, noisy and inconsistent data are commonplace properties of large real-world database and data warehouse. Incomplete data can occur for number of reasons. Attribute of interest may not always be available, such as customer information for sales transaction data. Other data may not be included simply because it was not considered important at the time of entry. Relevant data may not be recorded due to a misunderstanding or because of equipment malfunctions. Data that we are inconsistent with other recorded data may have been deleted. Furthermore, the recording of the history or modification to the data may have been overlooked. Missing data, particularly for tuples with missing values, some attribute may need to be inferred. This is the first question. Second question, what is parallel mining of concept description? அல்லது what is concept description? அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். Data can be associated with a class or concept. It can be useful to describe individual classes and concept in summarized, concise and yet precise term, such as description of a class or a concept are called class concept description. This description can be derived via data characterization, summarizing the data of the class under study, often called the target class in the general term. Data discrimination by comparison of the target class with one or set of comparative classes, often called the contrasting classes. 3. Both data characterization and discrimination. இந்த கொஷினுக்கு தான் ஆன்சரு நோட் பண்ணி வச்சிங்க. தேர்ட் கொஷின், வாட் இஸ் டைமென்ஷனாலிட்டி ரெடக்ஷன்? வாட் இஸ் டைமென்ஷனாலிட்டி ரெடக்ஷன்? இது முக்கியமான கொஷின், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். In dimensionality reduction, data encoding or transformation are applied so as to obtain a reduced or compressed representation of the original data. If the original data can be reconstructed from the compressed data without any loss of information, the data reduction is called lossless. சரிங்களா? இந்த கொஷின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிங்க. நாலாவது, the mention the various tasks to be accomplished as part of the data pre-processing. இது பார்த்தோன்னா எந்தெந்த டாஸ்க்கு டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங்கு பயன்படுத்துகிறோன்னு பார்த்தா டேட்டா கிளீனிங், டேட்டா இன்டகிரேஷன், டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், டேட்டா ரெடக்ஷன். இது பாயிண்ட் முக்கியமான கொஷின்னு நோட் பண்ணிங்க. டேட்டா கிளீனிங் ஒரு ப்ராசஸ், டேட்டா இன்டகிரேஷன், டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், டேட்டா ரெடக்ஷன். அடுத்தது அஞ்சாவது, வாட் இஸ் டேட்டா கிளீனிங்? டேட்டா கிளீனிங்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, த டேட்டா கிளீனிங் மீன்ஸ் ரிமூவிங் த இன்கன்சிஸ்டன்ட் டேட்டா, நாய்ஸ் அண்ட் கலெக்டிங் நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்ரிலேட்டட் டேட்டா. டேட்டா கிளீனிங் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா தேரி எப்படி எழுதுனாக்கா, டேட்டா கிளீனிங் மீன்ஸ் ரிமூவிங் த இன்கன்சிஸ்டன்ட் டேட்டா ஆர் noise and collecting necessary information of collection of interrelated data. Define data mining. Question number 6, define data mining. Data mining refer to extracting or mining knowledge from large amount of data. The term is actually misnomer. Remember that mining gold from rock or sand is referred to as
gold mining rather the rock or sand mining. Thus, data mining should have been more appropriately named knowledge mining from data. Seventh, question number 7th. What are the type of concept of hierarchies? The concept of hierarchies define a sequence of mapping from set of low-level concept to high-level, more general concept. Concept hierarchies allow specification or drilling down whereby concept value are replaced by lower level concept. இது 7th கொஸ்டின் பார்த்தாச்சு. இது 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வித் ஆன்சரோடு பார்க்குறோம். லிஸ்ட் த 3 இம்பார்ட்டன்ட் issue that you have to be addressed during the data integration. அல்லது list the issue considered during the data integration. ஆன்சர் பார்க்குறோம். There are a number of issues to consider during data integration. Schema integration and object matching can be tricky. How can equivalent real world entities from multiple data sources be matched up? This is referred to as entity identification problem. Redundancy is another important issue. An attribute such as annual revenue, for instance, may be redundant if it can be derived from another attribute. Set of attribute inconsistency in attribute or dimension naming can also cause redundancy in the resulting data set. Third important issue, data integration detection result of data values conflict. For example, for the same real world entity, attribute values from the different source may differ. This may be due to difference in representation, scaling or encoding. For instance, a weight attribute may be stored in metric unit one system, British imperial unit in another. Second question, write the strategy of data reduction. அது கேட்டானா data cube aggregation, attribute subset of selection, dimensionality reduction, numerosity reduction, decreation and concept hierarchy and generation. இது முக்கியமான கொஷின் பார்த்துங்க. வாட் ஆர் த ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் டேட்டா ரெடக்ஷன் கேட்டானா இது ஃபுல்லாக எழுதணும். 5 பாயிண்ட் எழுதணும் நீங்கள். சரிங்களா? ரெடியாக எழுதுங்க. 5 பாயிண்ட் எழுதுங்க. Why is important to have data mining query language அப்படின்னு கேட்டானா இதை டெஃபினேஷன் எழுதணும். The design of effective data mining query language requiring a deep understanding of the power limitation and underlying the mechanism of the various kind of data mining task. The data mining query language can be used to specify the data mining task. In particular, we examine how to define the data warehouse and data mart in our SQL based data mining query language. DMQL another data mining query language. List the 5 primitives specifying the data mining task. இது முக்கியமான கொஷின். இது கூட the set of task relevant data to mind, the kind of knowledge to be mined, the background knowledge to be used to discover the process, the interestingness measure and threshold for pattern evaluation, the expect representation for visualizing the discovered pattern. Question number 5. What is the data generalization? What is the data generalization? It is the process that abstract a large set of task relevant data in database from relatively low conceptual level, higher conceptual level to approach the generalization. Data cube approach, attribute oriented induction approach. இந்த கொஷின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. நீங்கள் பார்த்துங்க. ஹவு கான்செப்ட் hierarchy ஆர் யூஸ்ஃபுல் டேட்டா மைனிங். இது very very important. The concept hierarchy for given numerical attribute define a discriminations of the attribute. Concept hierarchy can be used to reduce the data by collecting and replacing low level concepts such as numerical value for the attribute age with higher level concept such as youth, middle aged or senior. Although detail is lost by such data generalization, the generalization data may be more meaningful and easier to interpret. The 6th question number. 7th question, how do you clean the data? இது கேட்டானா இந்த கொஷின் ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதணும். லாஸ்ட்டு படிக்கிறோம் ஈஸியாக புரிஞ்சுங்க. ஹவு டு யூ க்ளீன் த டேட்டா? த டேட்டா cleaning
routine the attempt to fill missing values, smooth out noise while identifying outlier and correct inconsistency in data for missing values. நான் வேகமாக படிச்சுனே போகிறேன். இந்த கொஷின்னு பாஸ் பண்ணி எழுதி வச்சிங்க. இந்த தேரி அப்படியே மெமரி பண்ணிவிட்டு நீ எக்ஸாம் எழுதினாக்கா ஃபுல் மார்க் எடுக்கலாம். அதுதான் உங்களுக்கு படித்து காட்டுறேன். இதுமாரி கொஷின்ஸு ஆன்சர் யாரும் குடிச்சு டேட்டா மைனிங்கில் ஈஸியாக யாரும் தேரி எழுதி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. நான் கொடுத்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஒன், இக்னோர் த டப்பல். Ignore the tuple, fill in the missing value manually, use the global constant to fill the missing value. Fourth, use the attribute mean, fill in the missing value. Use the attribute mean for all the sample belonging to the same class as the given tuple. Use the most portable value, fill in the missing value for noisy data. Binning, இது முக்கியமானது கொஸ்டின், அடிக்கடி கேட்குறது. வாட் இஸ் த பின்னிங்னு கேட்பாங்க. பின்னிங் மெத்தட் ஸ்மூத் எ ஷார்ட்டட் டேட்டா வேல்யூ ஃபார் எ கன்சல்டிங் இட்ஸ் நைபர்ஹுட், தட் இஸ் த வேல்யூ அரவுண்ட் இட். முக்கியமான கொஸ்டின்னு நோட் பண்ணி வச்சிங்க. ரெக்ரெஷன் கேட்டானா டேட்டா கேன் பி ஸ்மூத்டு பை ஃபிட்டிங் data to be function such as with regression. Clustering, இது very very important. Clustering கேட்டானா clustering outlier may be detected by clustering with similar values are organized into group or cluster. Clustering ஒரு கீவேர்டுக்கு வந்து சிமிலர் வேல்யூ. ரெக்ரெஷன் அப்படின்னோட கீவேர்டு வேல்யூ எப்படி வச்சிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேட்டா டு எ ஃபங்க்ஷன் சச் ஆஸ் வித் ரெக்ரெஷன். பின்னிங் எப்படின்னு கேட்போம்னா ஸ்மூத் ஷார்ட்டட் டேட்டா வேல்யூ. அதுதான் கீவேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இது ஐடியா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.